Hei, god dag. Vi kan ha måneder, og tenkte jeg skulle gjøre en store tabbe med å spille til Park. Og jeg er ikke akkurat nevneverdig glad i slike spill som det her, men få se hvordan det går da. Jeg har spilt de første 30 minuttene cirka av spillet her, så jeg vet litt hva som kommer til å skje i begynnelsen. Men utover det så kommer det til å gå til helvete. Og jeg hater virkelig sånne spill som det her. Og hvis det er et eller annet som plutselig kommer til å bevege seg i bakgrunnen, så er det bikkje. Yay, fun come. My heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Callum. Stay in the car. I'll go and ask information. Jeg har føtter, men jeg har faktisk ikke noen spesiell refleksjon av meg selv. Attention, patrons. The park is now closed. Please make your way to the car park at your earliest convenience. Employees prepare Kanskje the bruker park at det er den bjørn blir igjen. Ja, jeg spiller med kontroller. Callum was born the day this place opened. This is his favorite place in the world. Etter å ha spilt 30 minutter av spillet her, så er jeg ikke helt enig at det spillet her er et sted for joy and laughter. Ja. Ok, plutselig vil ikke kontrolleren min reagere. Der ja. Merkelig. Måtte trykke på escape. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath. Think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. Så som han prøvde en fort joke som Darth Vader tar. Han har klart å ta det på en lille drittungen, og så hadde vi da klart å avslutte spillet litt tidligere. Så der slipper jeg å sitte her og allting er faenskapet. Callum, where are you going? There's something special about the entrance to an amusement park. A line drawn between the real world and the world of Jeg tenker jeg har whimsy sånn tendens within. til å kvepper On relativt this lett. side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention, employees. The park is now closed. Have a safe journey home. Og folk i kommentarfeltet får si fra forresten alt lyden og sånt der, for det er første gang jeg har prøvd noe sånn som det her. Fuck. Liker ikke det her. Callum, I told you to wait in the car. Men det her er en helvetes lang rulletrapp med tanke på at det ble mørkt innen jeg kom på toppen. Oh God. The park. What happened here? Hadde han bare snublet av den steinen der, så hadde ting vært litt lettere.
Hvorfor kan vi ikke bare ta og kjøpe en ny bjørn til? Litt senere ut i spillet så kommer jeg til å kveppe enda mer enn jeg har kommer til å gjøre til nå. Som sagt, jeg har jo spilt de første 30 minuttene av spillet. I think this belongs to Callum. Ja. Kidden har relativt svære føtter til å være så liten, så hvis det fortsetter sånn, så kommer det til å bli jævlig populær blant damene når de blir eldre. Chad the Chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. Så jeg kommer til å cirka ha 30 minutter per del, for å si at det tar rundt 1 time og 30 minutter å spille gjennom. I wonder what this is. Jeg kommer ikke til å lese opp det her høyt, for jeg er elendig på høytlesing. Engelsk min er ikke noe problem med, men det er bare det. Begynner å småstamme og litt sånn når jeg leser høyt, og det er ikke akkurat det kuleste. Så this is the start of something amazing. Jeg er ikke helt enig. Come out, sweetie. Callum, stay where you are. Egentlig skulle jeg gjerne likt å sette gammen min på topp for å kunne se hva som skjer i mørket, men så feig skal jeg ikke prøve å være. Eller jeg kommer ikke til å være så feig. Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his 2 children. A boy named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite. Stop! Or Callum! sup. Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his 2 children. A boy named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband. We will take the children into the thickest part of the forest and abandon them there. No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all 4 starve, you fool. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they must get no more food that day. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper.
Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. "Tomorrow I will take them into the woods myself," the wife told the woodcutter. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Det er ganske pent visuelt. Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. "Nibble, nibble, little mouse. Who is nibbling at my house?" An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. "Oh, you dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you." But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. "Come, children, don't be afraid. I have something for you." The old woman offered them 2 enormous lollipops. The children took them and began to eat. Fremmede har det beste "You godteriet, så see, nothing to fear here. Come inside," the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Once inside the house, the old woman changed. She stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Disse smågreiene her er det jeg ikke husker I'll make helt. a good mouthful, the old witch told Gretel. Men "Once for de he andre is triggerne fat husker jeg hva som enough, skjer. I shall feast upon him." Sånn første delen kan fort bli litt kjedelig å se på. Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. "Today I will Sorry, cook Gretel. and eat your Bli gammel. brother, Gretel. Climb inside and light the oven." But Gretel pretended not to understand. "I do not know how. Where is the opening?" "Fool," the old witch said. "The opening is here." And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled, and the witch was cooked. And then, because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Liker du ungene? Men liker virkelig ikke det der. Det verste er at hvis den hadde begynt til å skrike. Alan, where did you go? Alan, where did you go? Jeg har veldig lyst til å bare ditche den lille ungen og bare stikke av. Jeg kan alltid bare skaffe meg en ny unge.
Vi klager jo på at det er mangel på adoptivforeldre, mangel på fosterforeldre. Skal vi finne utgangen i mørket her da? Hansel and Gretel. I used to read it to Callum when the electricity was shut off. Those poor children. The whole world against them. The forest, the birds, the old witch, even their own parents. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. We were always hungry, looking for our own house made of candy, looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places where the tree branches reach like claws. Another accident. This place. Blodflekker. Jeg husker akkurat den delen her, så... Og hvis du har lyst til å lese gjennom alle de her, så er det egentlig bare å ta pausevideoen, lese gjennom, så da hopper vi videre. Det er sikkert mange ting her jeg kommer til å overse. Så om det her blir noe høydere, så er det sikkert andre spill jeg kan komme til å spille gjennom. Så er det bare å si fra det eller kommentarfelt under hva slags type trekkspill jeg kunne ha spilt. Those poor kids. Første gang jeg spilte der, og hadde spilt, den gangen jeg hadde spilt 30 minutter, så satt jeg hele tiden og bare tittet ned her, for jeg ville virkelig ikke se hva som skjedde rundt meg. For jeg hater som sagt spill som det her. Bare spytte et snus. Så lurer på hvem det er som står i bua som kjører opp farten hele tiden. Sparmen av. I'm not playing anymore, Callum. Jeg skal ikke kjøre den en gang til. Oh, I remember this. Det er så vakkert bilde av oss to. Treachery hides in thoughts. Treachery that lashes like a whip and scars our insides. The first time I saw Callum, my thoughts betrayed me. I looked down at this wrinkled, red, bawling thing and I thought, is that it?
We build our world from expectations, and the world that I had built for Callum was no different. Han ser nesten ut som It en was so redneck. real, so there, and so far from my expectations. And they shattered, and as they fell in pieces, that one treacherous thought became a new foundation. All of the love that we shared, all of the warmth and goodness that followed, built on a single traitorous thought. Her var det første gang jeg spilte, og jeg skreik som faen akkurat den delen her. Siden jeg ikke fikk tatt det opp, for det hadde vært litt greit å få med seg. Callum, where are you? Jeg skjønner ikke hva som er poenget i ropen her, dritt eller noe, det vil jo faen meg ikke gjøre etter, eller? Constant crashes and 80s music. Guess it floats someone's boat. Det her er vel sikkert feil vei. Ja. Nå jeg spilte det første gangen, så kom jeg til Paris-hjulet. Og etter Paris-hjulet, så kommer jeg ikke akkurat til å glede meg så voldsomt mye. Åh, satan. Korttidshukommelse er en egentlig ting. Høres ut som kjæringen er mer enn det guttungen her. Callum! Tell Mommy where you are! It's a matter of public record that I am a failure as a mother. Once, when Callum was very small, I left him asleep in the car while I ran an errand. Don't even remember what it was. When I came back, the sheriff was standing next to the car, watching my boy through the window. I didn't like what I saw in his eyes. Judgment. Sier litt mer He om wrote me the kjærligheten, så ticket sitter without du og ser saying på a word. småunger eller mindre. Just the scratch of his pen on the notepad. When he gave it to me, our eyes met. I know what you're going through. My daughter, Helen, she just gets some help. Help was a bolt of lightning. Help was 1,000 volts surging through my veins. Help is agony. I'd rather die. I wanted to scream. I'd rather you pulled your gun and shot me. But instead my mouth said, yes, Sheriff. Lopp! Å, faen, det var bare skyggen fra Paris-hjulet. Jeg husker faktisk jævlig lite for akkurat det her. Jeg har faktisk aldri kjørt Paris-hjul i virkeligheten.
Jeg skjønner ikke helt hvordan damer alltid skal kjøre alle karusellene heller i spillet. Og ikke få rock på ungen her heller. People come into your life for a reason. Dad used to say that before Mom ran off. After that, he mostly just drank. Things were different for Don and I. When we met, I was sweeping the floor at Susie's diner. He came in with some workers, but he didn't try to flirt or cop a feel like the others. He just ordered a coffee and sat there, watching me. When my shift was over, he offered to walk me home. I don't know how to describe that walk. We talked and laughed and eventually kissed. It felt like love. It felt like a fairy tale. I can't tell you if Callum was made that night or one of the ones that followed. But I think it has to be that night. That one perfect night. Don and I moved in together, but then, well, he died. According to the supervisor, his safety harness failed when he was working on the top of the Ferris wheel. Don was there one moment, and then gone. Sometimes people leave your life for no reason. I was 3 months pregnant with Callum. Fairy tale fucking over. Jeg synes jeg forventet at den skulle droppe ut herifra, men... veldig komfortabel med sånn. Der står Slenderman, gitt. Det er Slenderman i topphatt. La han fra sånn og kose litt med, da. Nei, det gjorde han ikke. Men jeg tror jeg avslutter første del her, så tar vi hopp på neste del snart. Og forhåpentligvis for deres del blir det litt morsommere å se på meg etter det her. For at jeg har som sagt ikke spilt lenger enn det her tidligere. Og kan ikke akkurat si at jeg gleder meg så voldsomt til fortsettelsen. Men som sagt, mitt navn er Valdemar Volter, så kos dere. Det kommer ikke jeg til å gjøre.